Broadcast coming to you from the Azmio TV center right here in Nairobi. It is Friday, the 2nd day of September 2022, 24 days after the 9th of August general elections. And today I'm joined in studio by businessman, philanthropist and leader from Mombasa County, Mheshimiwa Suleiman Shahbal. Karibu sana Mheshimiwa. And I'm joined by a fine lady, lawyer Muthoni Mboro. Karibu sana wakili. Asante. Now, very interesting things have come out today of the proceedings today. And the most glaring of all the things that have come out in the proceedings is the Venezuelan factor. And now we have a name to a phenomenon. We used to hear Venezuelans access the server. So Jose Carmago is now the name that is appearing as the individual whose footprints have been found in the IEBC server. Mheshimiwa Shahbal, kauli yako kwamba kuna watu kutoka nchi za kigeni ambao wamehusika katika masuala haya ya uchaguzi ambayo yameleta utata ama yamezua utata. Mwanzo na kuona leo umependeza sana. Asante sana. Labda uko na date moja mzuri sana. Inawezekana. Kila kitu. Unajua mwanzo mimi naamini kwa tunashinda hii kesi. Nimeshajipanga na ukitazama Facebook yangu leo mpaka suti nimeenda kukatisha. Suti umekatisha ya kufanya nini? Ya kuapishwa. Oho. Ile siku kwa nani? Kwa baba. Naam. Okay. So mimi na imani na matumaini kwa tunashinda hii kesi. Naam. Unajua IBC kila siku wanasema servers zao ndio zimechungwa kama kutumia lugha yao ina military style, kama ambaye ni camp ya jeshi huwezi kuingia. Naam. Ilikuwaje Venezuela zokaingia ndani? Naam. Na hakuna mlango ulovunjwa, hakuna dirisha lilovunjwa. Naam. Sasa sisi kama wa Kenya tunategemea IBC watupatie uchaguzi ambao sisi tunaweza kukinai nao na kuamini kwa huu uchaguzi umefanywa kisawa. Naam. Na foreigners wameingia kwenye hiyo IBC. Tutaamini vipi? Kuna Mkenya gani ambaye ataamini kwa kweli mambo hayakukorogwa kule ndani? Ya pili, mpaka leo hawana hakika watu wangapi wamepiga kura. Chebukati anasema namba moja, commissioners wengine wanasema namba nyingine, directors wengine mpaka leo hawajui. Yaani sasa wewe kama huwezi kuhesabu watu waliopiga kura, utaweza kujua kweli au utaweza kutoa kwa dhamana kwa Wakenya kwa hizi namba zilizohesabiwa ndio namba za sawa sawa? Naam. Yaani hivi sasa sisi tumefika kwenye wakati kuwa hatuamini tena hawa watu wa IBC. Sasa kama hawana hakika mambo ya voter turnout, tutajuaje ukweli? Kitu cha tatu ambacho kilinifurahisha zaidi, mmoja kwenye mawakili wetu alisimama kwenye mahakama leo akasema katiba yetu ilipoandikwa, na hii katiba iliandikwa na watu ambao wako pale. Baadhi ya majaji waliandika ile katiba na baadhi ya mawakili wetu pia walihusika kwenye ile katiba. Na wakasema kwa uwazi kwa katiba ilipoandikwa kuna mambo mawili. Katiba iliweka commission. Commission ambayo kuhakikisha tusimpe mtu mmoja nguvu zote. Kwa sababu mtu akiwa binadamu anaweza kuhongwa. Anaweza kuwekewa bunduki kwenye kichwa akasema anavyotaka. Ndio sababu zikawekwa commissions. Kwa mfano Supreme Court akamwambia wewe Madam Chief Justice, wewe ni first among equals, wewe ni wa kwanza, lakini hao wenzako pia wote wanahesabika. Ndio sababu ikawekwa Supreme Court ya watu 7. Ndio sababu akamwambia na wewe hata kama wewe ni Chief Justice, wewe huwezi kuamua bila hawa majaji wenzako kukubaliana na wewe. Ndio sababu wa Kenya wakaweka commission ya uchaguzi. Commission, si mtu mmoja. Na pale ambapo waliona kwa ni sawa kumpa mtu mmoja wadhifa ule, kwa mfano wakatoa mfano wa Auditor General, wakampa wadhifa huo, wakampa huyo mtu mmoja wadhifa kwa yeye anaweza kuamua. Wakaweka DPP mtu mmoja, DCI mtu mmoja.
itakuwaje kama Supreme Court Chief Justice hawezi kuamua hii kesi? Naam. Chebukati hawezi kuamua kila kitu yeye mwenyewe? Naam. Naam, mheshimiwa, kabla mheshimiwa wakili naye aseme yake, nisome baadhi ya barua pepe zinazotumwa hapa. Robert Speaks anasema absolutely, thank you for watching. Ibrahim following from USA, asante sana. Na kuna mwanadata hapa anaitwa Harriet anasema plumbers are watching. Sielewi mambo ya plumbers haya, lakini tunawashukuru plumbers hata ikiwa mnatizama. Now Muthoni, yes, you being a lawyer, before we I don't want us to lose the train of thought for the Venezuelans, but we're going to come back to it. Mheshimiwa has alluded to the role of the chair. So you as a lawyer, one of the prayers is that the current chair of IBC be barred from holding office. yes, So supposing there's a nullification, yes, people have been asking, yes, what will happen? Yes. What are the legal options that are available? I think even one of the judges did put that across. Now you as the lawyers, fill us in. First of all, I would like to thank you so much for having me here. You're welcome. It is indeed a very noble task that we are doing for this nation, and I'm very humbled to be here with my senior. And hapa ndio tunaelekea pia kwa maisha yetu ya hapo mbele. And going back to that question of what are the remedies and what are we seeking even in court currently. Right now, we are seeking for the nullification of this election, because we are really pronouncing ourselves and saying, with the evidence that has been provided before the court, that indeed it was not a free and fair election, and it was not an election that was conducted in the way and the manner that is provided by our Kenyan laws. So that being said, what we are also seeking, apart from the nullification of the election, is that indeed after the nullification of the election, we are going to have a rerun whereby we are going to conduct a better election, with even part of what we are seeking is the resignation of the IEBC chairperson, that is Wafula Chebukati. We want him to resign or to be removed from office. And if I'm to be asked, part of the we would want another suit, a criminal charge for him. What he did would equate to a civil coup. So we are asking, apart from him just being found that he is liable and that he did some few things that might have infringed on the sovereignty or on the rights of the people to decide and to choose their leader the way they would want as Kenyan citizens, we want him to have a criminal charge so that he can be accountable for his actions. So assuming he resigns today, Correct. what happens? In the event where the chairperson is not able, by the way, these are with their wisdom have asked both parties, because there's no one or all wisdom to decide in the event where we do not have the chairperson and the chairperson resigns or he's set to be with the arise is we will have an extension of this election. Important point. Right. In the military, in the Navy, Yes. if a captain is given control of a ship, even if it is no fault of his, that we as Kenyans made a big mistake by allowing election. That's mistake number one, which we everybody from the clerk personally liable for anything that goes wrong during those. Mombasa is involved in cheating there. That is the only way we will assure it will be free and fair. It is
because of one man. But Mheshimiwa, the openly, people in the political class actually saying there is nothing wrong with IBC. In fact, in their opinion, there are some competitors who simply cannot accept defeat. IBC, by and large, has conducted a well-run comes to this presidential, which is the political class then failing Kenya. IBC has done a good job. Who has messed up at the last hour. He must. Does he have political? Obviously, the people who he is. For me, as a Kenyan, so something must be done. We cannot have another election 5 years from today and have the same mistake. This body back in this problem today. But he messed up in 2017. He should not have been allowed to become. In case you're just joining us, you're watching the People Vs Chebukati, and philanthropist and leader from Mombasa County, Muthoni Mburu. Now, we are hearing DCI robustly mentioned. We want to believe there is criminal. Even a look at the server, and there were some KIMS that appeared to have transmitted results from stations that are about 1,000 kilometers apart. Muthoni, what is the level of criminal liability in such instances? First of all, when once a person is appointed to be chair and even a commissioner in the IEBC, Chapter 6 of the Constitution, of course, demands that those persons should be, they should hold an election that is transparent. There is the issue of about accountability, accuracy, and integrity. So once you hold such office, you are required to even conduct yourself to have integrity in carrying out the mandates that you have been given. And as I just said previously, is that of course in the event where there's fraud now, any fraudulent activities that were carried out in interference with this election amounts or warrants to criminal charges, which now that's why you see the role of the DCI in this matter. That's why we are even calling out for, after this, the Supreme Court, after the petition, we have to hold the chairperson of the IEBC accountable on his own. We now have to lift the veil of him being in the commission and charge him as an individual. Yeah. And how quick can that process be? For example, can the Supreme Court do it, first of all, or are we going to see another 3-4 years? Is it going to fizzle out somewhere? Because people just seem to be messing and walking away and wait for the next time to mess and walk away. How quickly can this happen? We have best faith in the Supreme Court. That's why we are even happy and awaiting quite good results from the Supreme Court, because we know that the buck stops with the Supreme Court. Today I was happy one of the counsels said that the Supreme Court is not a toothless dog that it cannot bite. And in her submissions, she requested the Supreme Court, bite. And when, as Kenyans, this is our request to the Supreme Court, this is what we want, that the Supreme Court will bite. Even in matters of now, we want to see people who are liable being charged. Something funny about even these Venezuelans that we are talking about, yes, is that even after them doing what they did in our nation, they fled.
I would have wished to see if indeed what transpired with the results and with the general elections was the accurate representation of what the interests or what the people of Kenya wanted. I would have wanted to see an affidavit from those persons who are key players in this election. So they left and fled, the foreigners, to leave us to fight with our matters. So this is actually also a call to other people, the people of Kenya, because it's the People Vs Chebukati, to not keep quiet about this dialogue. Let's get to know what is happening and get to also let our voices be heard about what is happening, because this is our country. Very well. Well, it's difficult to imagine how easy it is for a foreigner to flee, and it's a thin line between fleeing and being allowed to leave. However, mheshimiwa, kulikuwa na swala lileta utata sana Mombasa juzi katika uchaguzi wa ugavana, na kumekuwa na utata kwamba kule kusitishwa kwa uchaguzi mara ya kwanza na kuahirishwa, je, ilichangia katika idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura? Na pia utueleze kulikuwaje Mombasa, maana tulisikia kulikuwa na visa, kuna watu walipatikana na pesa wakijaribu kuhonga wapiga kura, na pia ikaonekana kwamba wananchi walikuwa wamejipanga kwa njia fulani. Ilikuwa vipi Mombasa ukizungumzia swala hili? Unajua, hii si mara ya kwanza uchaguzi kufanywa Mombasa, na sikuona sababu hata moja ambaye ilisababisha uchaguzi wa Mombasa na Kakamega kuahirishwa. Hii ilikuwa ni sababu ya kuhakikisha kwa strongholds za baba watu wasitoke kupiga kura. Kuna wengi hawakupiga kura walipoona leo hakuna election ya governor, wengi walikaa nyumbani. Tumesikitika, lakini hiyo ndio ukweli. Na walikaa nyumbani walikaa nyumbani kwenye strongholds za baba. Mbona hatukusikia kwa kuna vurugu miji mingine? Na Mombasa, mimi natoka Mombasa na nakwambia wazi, ilikuwa usalama Mombasa nzima. Hii mambo ya wanasiasa kulipalipa hii ni kawaida, kila mahali inafanyika. Kila wanasiasa wengi, unajua kuna wafuasi wako ambao ile kwa hamasa yao ataambia kwa hisani yako nenda kapige kura, chukua hii fair. Ni kawaida hiyo inafanyika, ni makosa, lakini wanasiasa wengi wanafanya. Hiyo si sababu ya kuahirisha uchaguzi. No. Uchaguzi wa tarehe 9 nilikuwa Mombasa, nikazunguka Mombasa nzima, kila kitu iko sawa. Uchaguzi wa governor mara hii pia kila kitu iko sawa. Mimi nakwambia hii ni uthabitisho kwa IBC walitaka kupunguza kura za baba. Bila shaka. No. Ulizungumza habari ya Kim's Kit. No. Kim's Kit 11,000 zilitransmit results na IP address moja. IP address kama sisi hapa tuliko kwenye hii office, kama tunatumia wifi ya hii office, IP address yetu tutakuwa ni moja. No. Haiwezekani kwa Kim's Kit 11,000 zitoke mahali pamoja. Haiwezekani. Hata kama hiyo polling station ni kubwa vipi, haiwezekani. Manake nitakupa mfano, sisi kwetu Mombasa kuna station moja, polling station moja ya Changamwe inaitwa Bomu Primary School. It is the biggest station kwenye pwani nzima. Na ina streams 14. No. Manake kutoka polling station ile kutakuwa na Kim's Kit 14. No. 11,000 umetoa wapi? Sasa kama hii si uthabiti, sijui kitu gani ni uthabiti. Naam, ikiwa unajiunga nasi unatizama wananchi dhidi ya Chebukati, ikiwa ni swala zima na mchakato wa kitaifa ulioibuka baada ya kesi iliyowasilishwa kotini baada ya uchaguzi mkuu uliokuwa tarehe 9. Nisome tu maoni kidogo. Adan Al-Hibak unasema you're watching from Dubai, asante sana. Bernard Mbai, make Azimio TV a national TV. Well, thank you for the compliments. And Jasiah Steve, we have all seen the evidence. Supreme Court has no choice but to declare Baba as our 5th president. So that we make a conclusion to this matter, this conversation today, I'm just going to give you one more chance to make your final remarks, and we begin with you, Wakili Modhoni Mboro.
it was very brief, and let me just conclude by saying, well, if there's something you really felt you really yes, upset, please proceed. Please proceed. Yeah, in a nutshell, let me just begin by saying that as the family of Azimio, we are very excited and happy that we know one statement that my senior counsel, Honorable Martha Karua, said is that ours is victory deferred and it's coming home. And when we look at what is happening in this country, I think this could be rated as one of the most fraudulent elections that we've ever had. And I would like to give an example to our viewers and our families and everyone, every Kenyan, to look at the example of the Liberian election that was recorded to be World Guinness most fraudulent election, where a president was elected with over 200,000 votes in a country that had only 15,000 registered voters. That scenario is almost playing out here in Kenya, whereby we are seeing that president is having more votes than even constituencies or governors all put together. And also, to just finalize, is to say that indeed we cannot keep quiet where there's a constitutional breach, and I think that is what has been constantly said in the courts. People are telling us, nyinyi watu wa Azimio, why don't you guys move on? We cannot move on. And where there is indeed an impunity, there is need for punishment to be there. So where all the parties that played a role in making sure that there was fraud in this election, they should be punished. That is my stand and my belief, and I believe the belief of many Kenyans, for them wasting our times. And finally, to talk on the issue about the agents issue, which I'm sure we're going to discuss in the next show, is that it has been very clear, and the court has made it very clear, that indeed the role of supervising an election, with or without the agents, lies on IEBC. I thank you very much for having me. Thank you, Wakili. Mheshimiwa? You know, I'm ready for all eventualities. Right. If the swearing in is done immediately, my suit is ready. Right. But if they tell us to go back to the campaign trail, yes, my running shoes are also ready. Right. And I'm ready to go on the ground for another 60 days, and we're winning this election. Remember that despite all the stolen votes, despite everything, they are claiming to be ahead by 233,000 votes. I guarantee you, coming from Mombasa, we will increase our numbers by another 150,000. And Kakamega will deliver another 150,000. So from these two cities alone, we are winning this thing. We are ready. Tuko tayari. Well, sana, hiyo ni kauli yake Mheshimiwa Suleiman Shabal, akiwa vile vile na wakili Modhoni Mboro, ambayo wamekuwa wakichangia mchakato huu wa kitaifa. Nikushukuru kwa mpigo mtazamaji kwa kujiunga nasi, na hii sasa tunakurejesha kwa matangazo ya moja kwa moja kutoka mahakama ya upeo, ikiwa makao yake ya sasa ni eneo ya Milimani hapa mjini Nairobi. Asante kwa kujumuika nasi. Thank you. Asante. Wow, your running shoes?